Welcome to Klann, and the recipe that I'm making for today for lunch, spinach tortillas. See all the ingredients that I'm using. I put in the bowl some dill, the spinach. I chop the spinach in little strips like this one. I put cilantro, the dill, the spinach, 1 egg, scallions, the onions. So now what I'm going to do is to add 2 spoons of the flour. The flour that I'm using is the almond. You can use the almond or the coconut flour. This is to have a little bit of consistency, maybe 2.5 or 3 spoons actually. 3 spoons, and adding some Mediterranean herbs. This is a blend that it has also lavender, it has basil, oregano, marjoram. Is a little bit of Italian flavor. And adding this, and additional to have a little bit of moist, 1 spoon of the coconut milk. The coconut milk that I'm using is the one that it comes in the can, that it's organic, and it's more dense and more, let's say pure than the one we use for drinking something like a smoothie. So I add 2 spoons of this, and plus I want to add for my veggie tortilla like this amount, like maybe 1/5 of the shredded carrot. The carrot, remember that is very juicy, and the carrot has a lot of water, so this also will bring like the good juicy consistency. I cook usually everything by eye. Flour, 1 more spoon. So far we have 4 spoons of the flour and 1 more of the coconut milk. Based on how is the consistency of the food, the tortilla is not going to be perfect. I set the little pan that I'm using, this one that I love so much, it's a little one, and I put a little bit of the coconut oil, put in a portion of this. Usually when you slightly boil the spinach before doing what I'm doing, the spinach is going to be more soft and it will stick together very easy. But with this pan, it's wonderful. If you like this recipe, subscribe to my account and press the bell so every time that I put any new tips or any other recipe, you will receive the notification. Eat healthy and be happy. Text me to see if you like this recipe, and also I want to know what type of recipe you use for spinach to make the tortillas. Have a beautiful day. Namaste. El resumen de esta receta es súper fácil. Lo que hice fue colocar en este bol los siguientes ingredientes. Coloqué picadito en trocitos la espinaca, en tiritas. No la cociné esta vez. Coloqué zanahoria rallada, el cilantro, dill y un cebollín todo picadito. Le agregué un huevo, le agregué 4 cucharadas de harina de almendra y como unas 5 o 6 cucharadas aproximadamente la leche de coco. La leche de coco que tengo por aquí es una leche pura, es orgánico y es la que viene en lata porque es un poquito más espesa que la tradicional que viene en el pote que uno compra en el automercado. Bueno, esta también se compra en el automercado directamente. Esta es una mezcla de hierbas mediterráneas con un toque italiano porque tiene orégano, tiene albahaca, tiene un toquecito de lavanda esta en particular, y este toque mediterráneo o italiano es el que estoy buscando para agregarle a esto. Lo que hace que esto se ponga, digamos, como que pegajoso o lo que se una va a ser la mezcla del huevo con la harina de almendras y la leche de coco. Lo que hice aquí fue, porque esto no es una mezcla, no va a quedar completamente compacta, como si fuese una masa, y lo que hice fue simplemente colocar una porción en mi sartén antiadherente, para que no se me vaya a pegar, chiquitico, con un poquito de aceite de coco. Si ustedes quieren que la mezcla les quede un poquito más compacta o más chewy, más que se pueda jugar con las manos,
Entonces deberían, esto lo tengo yo publicado en otras recetas, pueden entonces hervir un poquitico, no mucho, porque se pierden bastantes minerales y las vitaminas, la espinaca, y cuando la espinaca ya esté sueltecita y blandita, bueno, se va a poner completamente pegajoso, pero de igual manera queda en este sartencito una mezcla suculenta. Acuérdense que la zanahoria es de por sí jugosa y tiene mucha agua. Vuelta y vuelta. Y listo, una receta saludable, llena de proteínas, de vegetales, de minerales y de todo lo que nuestro cuerpo necesita. Si te gustó la receta, suscríbete, y quiero saber cómo tú preparas tus tortitas de espinaca, y aprieta la campanita en la parte de arriba para que cada vez que yo haga una publicación o una receta te llegue la notificación, y así estamos todos al día. Suscríbete acá a Klann y estamos en contacto. ¡Feliz día! Buen provecho.